Stellen sie sich vor, sie gehen in ihre eigene Bank, gelden zuzahlen, das sie verdienen haben, nur, in Handschellen zu enden, bever überhaupt gemein Profit. Aber Zeket ist, haben sie skanmal bemerkt, wie sich das Leben in wenigen Minuten wenden kann. Ein Second machen sie etwas Jugendliches. In der Ende Second ist alles außer Kontrolle. Gina des passierte einem Mann namens Marcus Ellington, einem Lagerleiter aus Toledo, Ohio. Es war ein Freitagnachmittag. Die Art von Tag, und dem die Miesen Lut bereits in des Wochenende denken. Die Sonne stand nach Hoch. Die Menschen verließen früh die Arbeit. Und die Straße, in die Monroe Street summten vor Verkehr der zu Einkaufszentren und Restaurants strömte. Marcus dachte aber nicht den Abendplan nie oder Happy Hour. Had etwas Schorers im Kopf. Auf dem Beifußsitz alten Ford Fusion lag ein Bankscheck im Wert von $10,000. Es war kein Lottejuen. Es war nichts Zülliches. Es war Geld das nach dem Verkauf des Autoscenes verstorbenen Weiters erhalten hat, einem 1970er Bickriegel, der jahrelang in seiner Garage gestanden hat. Dieses Auto war das letzte große Ding, das mit seinem Vater verband, und es zu verkaufen war nicht in fact gewesen. Sagt sich, das Geld wurde für einen Studienfonds für sein nicht verwendet worden. Weil das Haus etwas herrichten. Aber vor allem wollte in fact des Richtige damit tun. Also parkt Marcus in der der Fifth Third Bank, Filial die immer nutzit, nam den Umschlag an Jing hinein. Wusste nicht das wenn wieder herauskommen wuard Lutfliestern ren wuardi. Kameras aufnehmen Waljuarden und sein Handgelenk von kalten Metallmanschetten schmerzen Waljuarden. Die Bank war gausig beschäftigt. Drei Person vor in der Schlange. Ein paar Lotter Frauen, die Formular sei tentisch ausverlauten, und ein Junge Mutter, die versut, ein weinendes Kleinkind zu beruhigen. Marcus nickte eiflich einem Sicherheitsmann in der Tür zu. Bever sich in die Schlange stellte. War skan dutzend Mail higher Jewisen. Sein Arbeitschecks, sein Hypothekenzahlungen, sogar als sein Autodarlehen refinanziert hat, als lief über dies Filial. Als endlich in der Reihe war, trat in den Shelter, wo ein Angestellt namens Janet Lewis, Lied 20 in mit dem Üblichen. Hallo womit kann ich Ihnen heute helfen? Begrüßte. Marcus legte den Umschlag auf den Tresen. Ich möchte diesen Scheck einzahlen, sagte mit ruhiger fester Stimme. Janet öffnet den Umschlag. Ihre Augen scannten die Zahlen, $10,000. Sie blickte zu Marcus zurücke dann wieder auf den Scheck. Konnte spüren, wie Blick etwas zu lange verwellte. Haben Sie ein Konto bei uns? Fragt sie. Jatma antwortet Marcus. Ich bin seit etwa 11 Jahren hier Kunde. Sie nick, tippt etwas in Ihren Computer und bat seinen Ausweis. Marcus gab seinen Fu Hirschen herber. Sie nahm ihn auf, warf einen Blick darauf, dann wieder auf den Scheck. Einen Moment lang dacht Marcus nichts dabei. Vielleicht weft seiner doppelt, aber jesset Ausdruck spannt sich Leighton, fast als Wort sie versichen. Ein Puzzle zu lassen. Sie blick zu einer anderen Angestellten dann lette sie sich leicht in Ihrem Stuhl zurück. Entschuldigen Sie mich einen Moment, sagte sie. Marcus beobachtet, wie sie zu einem Mann im Anzug ging wahrscheinlich dem Filialleiter, und etwas flüstert. Die Augen des Manns huschten schnell zu Marcus. Dan zu dem Scheck in ihrer Hand holte sich falschen. Marcus stande die Händen in den Taschen wartend. Hinter konnte spüren. Wie die Schlange laliger Word. Konnte den ungeduldigen Sufser des Manns hinter exeren. Der Manager hört sich sein Tana Flitch aber Stafe. Herr Ellington. Kann ich fragen, woher Sie diesen Scheck haben? Marcus antwortet on zu adjourn. Vom Verkauf des Autos meines Vaters. Ein Mann in der Stadt kaufte es. Geb mir diesen Bankscheck. Der Manager lad Chelty Verkrampf nicket aber schien nicht zufrieden. Sagt Marcus, sie brad uchten einen Moment zur Berprüfung. Bemerkt Marcus, wie die Angestellt etwas unter ihrem Schreibtisch drückte. Ein klein diskret Bewegung. Sein Brust verkrampft sich. War skan in vielen Banken gewesen und wusst, wofür dieser nach der war. Aber hab net sein Stimm. Geriet nicht in Panik.
stand in fact da unstart off den Scheck, durem Frieden bringen Salt, aber jets etwas voulig anders bringen Rudy. Aber der war Sturm traf erst ihn. Also das Jiris von Sirenen Ariti, deinen Herkamen. Bever dies Sirenen überhaupt den Parkplatz errieten, memisen sie verstehen, were Marcus Ellington wirklich war. Sen sie manche Menschen wurden mit Vorteilen gemalt, sobald sie einen Raum betreten. Aber Marcus war die Art von Mann, dessen ganzes Leben ein Buis für best und die Anstrengung stillstarke und Verantwortung war. Marcus watch auf der Aussicht von Toledo auf, Hauptschlich von seinem Vater Walter Ellington aufgezogen, nach dem sein Mutter starb, also erst 12 war. Walter war kein reicher Mann, arbeitet lang Schichten in einem Stahlwerk, bis sein nie und Lungen versagten. Aber alarti Marcus den Wirt der Arbeit und die Wichtigkeit, das Richtheit zu tun, auch wenn niemand zusiet, als Marcus 18 war hat bereits Job zu übernommen, zu helfen das Haus am Laufen zu halten. Stapelt Kissen in Lager usern, entlud lastwagen in der Eisigen Kewalt und Beschwert sich nie einmal. Pleck mit seinem Vater zu scherzen und zu sagen, solange ich zwei Handy und einen ken habe, der funktioniert werden wir in Ordnung sein, und Marcus hielt sich daran. Mit 38 war Jets Vorarbeiter in einem rettlichen Verteilungszentrum, verantwortlich für über 20 Angestellte. Die Leute respektierten ihn, weil nicht die Art von Chef war, der Befehl bellte. Arbeitet neben seinem Team. Schwitzet mit ihnen bleib spät wenn die Arbeit beendet werden musst. Zu Haus war sein Welt kleiner, aber nicht weniger bedeutungsvoll. Hat ein bescheidenes Zimmerhaus in der Nähe der Detroit Avenue mit einem fleckigen Hof, den jeden Sommer zu verbessern suchet. Lebt allein, aber sein war nie für die Familie geschlossen. Sein Schwester Niece kam fast jedes Wochenende mit ihrer Tochter Kayla vorbei. Kayla war jetzt 10, hellwach und voller Fragen, und Marcus sah sie als die Zukunft. Wollt das sie Chancen hat die nie hat. Die Schab war der Verkauf des Buch seines Vaters net nur ein loslassen eins tx geschicht. Ging darum etwas für Zukunft aufzubauen. Aber Marcus trug auch Narben, die man nicht sehen konnt. Erinnert sich an die Zeiten als angehalten word, weil zu langsam in einer Nachbarschaft vor, die nicht sein war oder in die Zeit, als durch ein Gesche verfolgt word, als roiat etwas einstecken wollen. Jadis Malskluchter sein Frustration und halt jittelt stat door Rager. Sein Vater befleckt im zu sagen, son du hast net den Luxus ausflippen. Sie warten bereits darauf, dass du einen Fehler machst. Dies wird sein in seiner Brust wie Einstein under trug sie überall mit sich. Also war Marcus, als in dieser Bank stand, nicht nur ein Mann mit einem Scheck, war ein Mann mit Jahrzehnten von Schweiß, Opfer und Disziplin hinter sich. War ein Mann, der als nach den Regeln gemacht hat als richtig, und trotzdem hier wird angestart wie ein Problem. Wenn sie da Juisen wani ren, hatun sie die Ruhe in seinem Jessity Jesihen, aber sieden den Sturm Ubersien der sich darunter aufbaut. Innerlich dacht Marcus und Kayla daran, was sie sagen Wadurdi, wenn sie Gemels ren Onkel als Verbercher behandelt sehen Rudi nur weil Geld Inseln wollt. Dachte in seinen Vater daran, why Walter die Kiefer angespannt und etwas unter seinem Atem über den Gemmermelta tat, die sich nein dern. Marcus pass sein Haltung am Schalter und blickt auf sein und sagte sich jittelig zu bleiben, hat nichts zu verbergen, hat jedes Recht her zu sein, sagte sich, die warit wo you die dinge cold ren, so wie is immer salty. Aber das Leben bewegt sich nicht immer so wie es soll, und die warit kommt nicht immer zuerst. Den Bever Marcus viel mehr ren konnte, werden dies Sirenen dir Drossen Geort Hattie, lauter, und sie kamen direkt offen zu. Die Sirenen waren zur Schwach, nur ein Summen hinter den Glasteren. Aber Marcus rat sie, Bever is jemand anders tat, bewegt sich nicht zuck nicht. Sag keen war loschiet nur. In der Bank sei noch als Juhelich aus. Die Frau mit dem Kleinkine wie jetzt der Kinsamt auf der Flaus stört, is zu beruhigen.
De Gilderen Damenem Schalter klatschten über das Haus nach Barn, das renoviert word. Für sie war nichts falsch, aber Marcus wusste es besser. Blick zur Angestellten Janet, die Jets wieder in ihrem Platz war an Nervas ihren Stift gegen den Schreitich klickt. Sie blickte in Emil Dan smell zur okay zu ihrem Bildschirm. Der Filialeiter stand in per Schritt entfernt untat so, als wurde etwas auf seinem Tablet prefen. Stahl aber offensichtlich Blick in Marcus Richtung. Marcus brach schließlich des Schweigen. Ist alles in Ordnung? Der Manager antwortet nicht sofort. Gab ein Fliches Erzählen, das sich wie einstudiert anverhalte. Ja, Sir, wir arbeiten daran den Scheck zu überprüfen. Ist dort nur einen Moment? Marcus nicket. Aber sein Botschaftel sagtum, das ist net nur, einem Berprofung ging. Kannte den Blick in ihren Augen, die stillen Gespräche, die own Wort stattfanden. Die Sirenen kamen jetzt her, und der Mann in der Schlange hinter Marcus bemerkt es. Landi sich vor verregert. Hey Mann, bist du bald fertig? Einig von uns Mimusen igendua hin. Marcus dret seinen Kopf late, sein Stimm tief aber stedig. Ich versuche Minen Scheck in Zuzelen. Gino way see Angelegenheiten elitigen wollen. Es word nicht lange dorn, Zachemer, melti der Mann etwas unter seinem Atem. Aber Marcus bis nicht an. Hat grosser Problem zu bedenken. Drossen stoppt die serene. Das Jurach brach so scharf ab, das is Marcus Brustverkrampf. Konnte sich Strafenwagen vorstellen, die Vorfahren, Lichter blinkend, Rafen quietchen gegen den Asphalt. Der Sicherheitsmann am Eingang bewegt sich auf seinen Fasan. Tipp einmal sein Funkgert und Blick zu den Glas Ren, dan zu Marcus. Marcus mit langsam aus. Also das Maken wir jetzt. Flee sturdier unter seinem Atem. Gino dan platzten die te ren auf. Zue uniformier Beam kamen zurst hieren. Einer groß. Schor Jabat mit rasiertem Kopf. Der ander Schlanker mit dunklem Haar unter seiner Mamusi. Hinter ihnen verwelt ein dritter Beamterender. Heder tur unscanty den Rom als Wort Gaffer. Der Romer start. Gispert Chiraten auf. Die Mutter zog keinen her. Daher Frau dret sich mit großen Augen unsoger der Mann der Marcus einen Moment zuver Bedgerung die hat. Trat vorsichtig einen Schritt zurück. Die Stimme des Schwargebaten beamten trug durch den Raum. Sir Kerulen sie vom Schalter wegtreten. Marcus hers pocket. Aber bewegt sich net sofort. Hab sein Hand leech, nicht ganz hoch gerät genug, zu sagen, dass nichts in der Hand hat. Beamter. Was steht das Problem zu sein? Treten sie vom Schalter weg. Wiederholt der beamt, diesmal mit schiraferem Nachdruck. Marcus blickte zu Janet, dann zum Manager. Ihre Gesichter waren blass unruhig, aber sie sagten nichts. Kein Rung, kein Verteidigung nur Schweigen. Also gehorcht Marcus. Trat langsam zurück hilt sein einen Sektbar. Sein Stimme war ruhig, Jemison fast zu ruhig. Ich bin hier hergekommen, einen Scheck in Zuzelen, das ist alles. Der Schlanker Beam sprach als nen Chats, sein Ton kontrollierter. Wormemisen nur ein per Fragen stellen, Sir. Marcus nicket einmal, obwohl sein Verstand schrei. Fragen waren nicht das Problem. Fragen bu lutigen aber die Art, wie sich das entwickelt, sagte das die Antworten vielleicht gar nicht wichtig waren. Der Manager uspert sich unbeholfen, als Walter etwas hinzufügen, konnte sich aber nicht dazu bringen. Statusen schuffelter Papier auf seinem Schreibtisch vermid Marcus Augen. Jede Sekunde dt sich wie ein Stunde. Marcus dacht wieder an sein Nick Kayla. Was zu sie denken wenn sie das he. Ihr Onkel wiers seit jesigen Word wie ein Dieb, nur weil Geld in ein Bank bracht. Aber bever den Gedanken zu Ende denken konnte, griff einer der Beamten nach seinem Handgelenk. Die Hand des Beamten griff Marcus a Handgelenk, fest, aber noch net gewaltsam, Marcus widerstand nicht. Hielt sein Stimm ruhig stedig genug für allen der Bank zu ren. Sir ich sagt innen. Sagt ihr unblickte dem Schlankeren Beamten in die Augen. Das ist ein Bankscheck vom Verkauf des Autos meines Vaters. Mein Konto ist seit über einem Jahr higher.
Sikunin main Aufsichtnungen Jets pre-fen. Dershur Jabot beamte rate netch zu. Wer Claude Rendes drawen, sagter. Jan wer. Undammet verdictit sich die Spannung Ram. Marcus Blick zu Janet der Angestelten, die zur seinen Scheck Gentleman hat. Jesse Warblas, ihr Lippen fest gepresst. Sie sprachlich lich, erstem Zitrig, sa einfach net richtig aus. Marcus Nate seinen Kopf liet. Sa net richtig aus. Welcher Teil Daven. Janet blickte zum Manager für Unterstützung, aber bleib still unjustiert Statusen sein Krawat. Der Betrag. Mermelt sie. Ihre Wort fast vom Schweigen verschluckt. Es ist unjuchlich und manchmal sind Schecks wie dies geflushit. Marcus meet langsam aus unversucht. Seinen Ruger nicht überkechen zu lassen. Sie haben meinen Ausweis. Sie haben mein Kontaktschich 11 Jahr Einzahlungen. Nie emel hab ich hier ein Problem verursacht. Sie dachten nicht daran, mir ein weiter Frage zu stellen, bever sie riefen. Nickte zu den Beamten. Sie haben angenommen. Die Wort hingen schor in der Luft. Die Lutheran Frauen in der Nähe des Seitentich tauschten Blick aus. Sogar der ungeduldige Mann hinter Marcus sah Jets unwohl aus. Janet fummelt mit ihrem Stift herum. Unfig seen Augen zu treffen. Der Manager trat slide lichen seen Stim Jemison. Sir sie müssen verstehen, Banken stehen unter stringent Protokollen. Wenn ein großer Scheck einget send wir darauf trainiert, nach roten Flaggen zu suchen, $10,000 gelten als Schwellenwert. Marcus stimme schriftig sich. Also ist der Schwellenwert ich, mein Hot, mein Kleidung, mein Gesicht. Dies Frage schnitt tiefer als and dir. Sie war nicht laut, sie war nicht dramatisch, sie war slate direkt unbestreitbar. Einen Moment lang war die Bank still, außer dem Wimmern des Kleinkindes in der Eck. Der Schlanker beamte derjenige. Der Nachdenklicher Schien studiert Marcus sorgfältig. Hat nach kein Handschellen angelegt, obwohl die Hand seines Partner zuckte, als wurer eifrig darauf. Sir, sag der Schlanker beamt langsam, wenn das, was sie sagen war ist, würden sie Chance haben zu erklären. Aber jetzt Susan were sie bitten. Nach draußen zu kommen. Marcus blickte im Raumummer, GDs Augenpaar worauf gerichtet, einig Urteilen und eig mitverlend all Worten darauf zu sehen, was tun wauerti. Richtet sein Schultern auf sprach wieder ruhig. Ich word gehen aber ich brauch sie all, zu sehen, was hier gerade passiert ist. Ich kam heran, Geld vom Verkauf des Autos means Vaders in Zuzelen, und bever ich zu einer erkeld ren Conti. Word ich wie ein Tiger behandelt. Niet wegen des Schecks wegen mir. Janet bewegt sich unwohl. Der Manager rut uspert sich weiter sprach aber nicht. Das Jewett von Marcus Wharton lag schor. In der Luft Druck auf all Anwesenden. Der Schwargebot beam zert wieder und Marcus Handling. Jets nach draus en. Marcus Cage mfnecht. Leis sie ihn zu den tu ren ren. Seen verstand spielt jede second nach. Dacht den Bick und die Stunden. Die unsane Vader unter seiner Motorhab verbrat hatten. Dacht in Kayla die emel gefragt hat, warum Menschen sie manchmal komisch im Geschäften sehen. Dacht daran wer versprochen hat, die Welt wabujurtifair sehen wenn sie hart genug arbeitet. Aber hier stand als Buis dafür. Das Fairness manchmal nichts damit zu tun hat. Und als sich dies glast ren arfanetten, machten die blinkenden Lichter draw in klar, das dies viel schlimmer worden wauerti. Die Luft vor der Bank samt vor roten unblowen Blitzlichtern. Zwei Streifenwagen saß in Schrüber dem Eingang way Barrikaden. Lichter pulsierten gegen die Ziegel des Einkaufszentrums. Ein Dritz Autos stand am Bordstein im Leerlauf der Motor laufend, als ren sie bereit, jemanden wegzubringen. In dem Moment als Marcus nach draußen trafen die Hitz des Nachmittags. Aber es war nicht die Sonne, die Schweiß auf seiner Stirn date. Es war des Jewett all dieser Augen. Ku für die den Nagelstudio nebenan verleisen blieben stehen unstarten. Ein Mann mit Takeaway help mitten im Schritt und sein Telefon bereits raus und filmend. Jemand fly sturdy, was hatte gaten.
Der Schwarze Gabot beamte Verst Rock seinen Griff und Marcus a Handgelenk. Echen hinter den Reken. Marcus ist stim bleib auf einem Level. Beamter, ich habe kein Verberchen begangen, ich kam herer, mein eigenes Geld in Zuzelen. Es als. Des Kaninen sie in der Stadt Erkel ren. Skos der Beamte Zurich unzog die Handschellen von seinem Gerartel. Das Metal snappte am Marcus Handgelenk. Kalten unnaschi big. Das Mermeln der Mensch word lauter. Worten sie. Sagte der Schlenker Beamte sehen Tonwiniger aggressiv. Studiert Marcus? Dan wan sich zu den bankt ren. Hat der Manager bestik das der Scheck geloshet war, es gab kon Claire Antwort, Janet stander stardom tu reingang, jesset blas one render Manager hinter Schwet. Keiner von Bieden sprach. Marcus Griff das Schwagen. Dret seinen Kopf zum Schlenkeren beamten, sind sie das? Sie wissen es nicht inmal, sie haben nur angenommen. Und jets bin ich in Handschellen. Für ein Second Antwortet der Schlenker beamte net. Sein Augen wechselten zwischen Marcus, dem Manager und der kleinen Mensch, die sich in der Nähe des Parkplatzes bildet. Konnt die Spannung spüren, wie falsch das aussah, aber sein Partner verlangsamt nicht. Der Schauer gebot beamskab Marcus sanft aber bestem zu dem nächsten Streifenwagen. Sir, sie werden für weiter Befragung festgehalten. Marcus presti sein Kiefer Zusammen, dan zwang sich zu sprechen. Festgehalten waffer. Einen Scheck mit meinem Namen darauf zu tragen. Für den Verkauf des Autos means Vaders. Oder ist es dafür weich aussie. Wohrend ich es masch. Dies Frage schnitt durch den Arm. Der Mann mit dem Takeaway senk sein Telefon liet, sein Jesset wechselte von Niger zu unbehagen. Ein Fraupusterdi zu rare Freunden, dieses beschissen. Der Schlenker beamt sprach skis, lich lassen sie mich den Scheck sehen. Der Manager sie gert, trat dan widerwillig mit dem Umschlag vor. Der Beamtorf niet studiert den Bankscheck Gino und runzelt die Stern. War legitim zumindest auf den ersten Blick. Wasser sichen intakt, weiter Letungsnummern klar. Marcus fing seinen Blick, das ist so, weil echt ist. Weil ich die Wahrheit sage. Trotzdem hielt der Schwarze beamt Marcus gegen das Auto Zeit, sein Stimme war rau ungeduldig. Wir werden es auf der Watch bestätigen. Marcus et mit aus die Frustration brach endlich durch. Sie wollen mich nicht in Milan herren. Sie wollen so sehr, dass ich schuldig bin, dass sie nicht einmal so ren. Der Schlenker beamt bewegt sich unwohl. Griff aber noch nicht ein. Das Schweigen zwischen ihm und seinem Partner war schwer gelitten wie ein Meinungsverschiedenheit, die darauf wartet zu entflammen. Ein Junge Violet 14, stand auf dem Geweg und hielt sein Skateboard. Beobachtet Marcus intensiv, mit großen Augen, als Rader Gede second auswendig lernen. Marcus bemerkte ihn und flü ein weil der Scham. Nicht für sich selbst sondern für das, was dieser Junge sah. Sir sagte Marcus Lees. Sein Stimme und den Schlenkeren beamten Gerictate. Jets kann sie mich in Handschellen legion. Sie kadern mich herausschleppen. Aber geben sie mir wenigstens die Chance zu sprechen. Lassen sie das nicht Infektion und zu fragen warum. Der Schlenker beamt antwortet nicht sofort. Sein Hand ruht auf seinem Holster. Aber sein Augen verwelten leidlicher bei Marcus als Zuver. Schien zerrissen gefangen zwischen Verferen und Gewissen. Aber bever sich entscheiden konnte. Arfani der Schur gebot beamte dar die Streifenwagens mit einem harten Ruck bereit, Marcus Heinens zwingen. Der Schwer gebot beamt dies die Tür des Streifenwagens auf die Scharnier Chesten, als wollten noch sein Nettil Daven sehen. Marcus stand still, sein Hnet hinter ihm gefesselt, sein Brust eng vor Frustration. Das Metall der Handschellen grub sich insane hot, aber hielt sein Stimme statig. Ich sage ihnen die Wahrheit, sagt Marcus und dret seinen Kopf gerät genug, von beiden beamten gerät zu werden. Dieser Scheck ist echt. Kam vom Verkauf des Autos means Vaders. Sie können den Kiefer verjetzt rufen, sein Name steht auf den Papieren. Ich hab Gedes Dokument. Das sie brachen werden. Der Schlenker beamt hielt den Scheck in seiner Hand und untersuchte ihn unter dem Licht.
Sein Stern Runzelti sich tiefer, Jello unserer Stadt. Kana das Bankwassersaken seien die Perforiarten Arader den sauberen Druck. Blick die Zürcher Manager. Haben Sie die Ostelen Bank angerufen, zu verifizieren. Der Manager zu Gert dans Teltier den Kopf. Noch nicht. Wir folgten dem Protokoll und kontaktierten zuerst die Bearden. Protokoll. Nalti Markus sein Fassung brach endlich. Protokoll ist, die Polizei zu rufen, bever überhaupt prüft 11 Jahre habe ich dieser Bank vertraut, und das erst Mal. Wenn ich etwas Größeres als Blitch bringe, werd ich so behandelt. Janet die angestellt beweg sich unwohl ihre Stimme zittert. Schien einfach unjuhendlich. Menschen begehen Betrug Sir. Markus want sich arzu sein Augen scharf, aber sein Stimme kontrolliert. Und was lie mich farsi wie einen Betrug aussehen. Mein Kontagestie, mein Ausweis oder die Farbe meiner Echnand. Als ich ihnen diesen Scheck riet. Die Wort hingen in der Luft wie ein Jewett, das niemand berhören wollt. De klein Mensch vor der Bank ward unruhig. Ein Frommer melte hat recht, jemand anders Fudi hinzu. Sie haben nicht einmal zuerst geprüft. Der Schlanker beamt blickte schließlich Markus direkt an. Sie sagten es war vom Verkauf eines Autos. Antwortet Markus und ergriff den kleinen Funken Gelegenheit. In 1970 Büchriegel. Gehört meinem weiter. Ein Mann namens Charles Whitmore kauft in letzter Watch. Ich habe die Verkaufsrechnung in meinem Handschafach. Sie können jetzt schauen. Mein Vater arbeitet 30 Jahre in einem Stahlwerk, und dieses Auto war das letzte, was mir hinterließ. Ich wollte es nicht verkaufen, aber ich musste. Ich wollte Geld für das College meiner nicht zurücklegen. Dieser Scheck ist sein Zahlung, nicht irgendein Betrug, der Ausdruck des Slankeren.